দেশি মাছে বেশি স্বাদ। Look at that. Okay, take it. আমাদের বাড়িতে একটা বেড়াল আছে, দেখলে তাহলে খুব ভালো লাগতো। Hello and bonjour. Namaskar. We are going to have a lot of Bengali words being thrown in the video today. This video is for Bengalis like me living in France and have no idea which shop to go to get their fish. I know this sounds amazing, but only after 10 years of living in France, I actually found a Bangladeshi shop where I can pick up a beautiful big collection of Bengali fish. The last time I went to this shop, I picked up a rui fish and the deal was really amazing. It's available at a very cheap rate, but the quality is very good. So it's not like you're buying for cheap and the quality is bad. No, it's very good actually. What do you think, Pierre-Yves? Did you like the rui fish I made, the fish fries? Not my favorite, I'm afraid. But I have a chance to eat some different food, so yeah, and it's healthy. For your French palate, having this river fish is a little bit weird because mostly in the French supermarkets we find a lot of sea fish. For him, he feels that there's a taste of muddiness, but not for me. It's about 10:30 in the morning and it's not going to be very crowded, so that's great. I can show you a lot of the stuff that they have over here. So the city is Sarcelles. Of all the Bangladeshi shops I have seen in the Paris region, I think for me this one is the best because it's big. You have vegetables, you have all the dry foods, everything's there. If you are planning to come over here, you can actually spend quite some time looking at a lot of things. You can find a good variety. Okay, we're going to be entering soon. I'll show you a little bit where we are. The supermarket is right behind me and it's called Sonar Bangla. So I'm going to try and show you all of the fish. So yeah, let's get ready to go in. So this is the outside of the shop, and as you can see from the crowd, this is mostly a very immigrant neighborhood. So there's going to be a lot of Indians, Sri Lankans, Pakistanis, Bangladeshis, Africans and Arabs. This is a very safe neighborhood, and if you don't feel very confident, you can come here with a friend. As you can see, there's a tram service right in front of the shop. To get here using that public transport system from Paris is very easy. I am very grateful to two of the men working in the supermarket. So it includes this gentleman who really took their time to show me all of the fish that they have. And let's start off with the most prized fish for the Bengalis, and this is the hilsa or the ilish. He gave me a very important tip, something that I have to share. When you buy hilsa fish or any fish in fact, please make sure that the fish is a product of Bangladesh and not of Myanmar or Vietnam, and that is because unfortunately the Mekong River and many of the other rivers around Burma, they have the reputation of being very polluted. Since the hilsa is a very coveted fish and very high in demand, there are a lot of quality controls that do take place in Bangladesh. So when you look out for the sign product of Bangladesh, it means that not only is the hilsa fish tastier, but they are also safer. I really love that in this shop you also have the free service to have your fish cut. So you can imagine if you were to buy a big frozen fish, it's really difficult to cut it yourself when you get home. So you have this man over here who's getting ready to cut our ilish fish. We got a 1 kilo ilish fish and he's going to cut it up into small pieces for me. In fact, he even asked me what size of cuts would I prefer. So these are cuts that he would customize for us, and I told him that I would like just medium cuts. So let's have a look to see how he does it. And the only thing that he would not do is scale the fish. So this is something that I would have to do myself when I get home. আমাকে একটুখানি পাবদা মাছটা আবার দেখে দিন। পাবদা। Okay, so this is the one that I'm taking. এটা পাবদা।
এটাও পাবদা, ঠিক আছে। আর আপনি বলেছিলেন কি এটার জন্য আমাকে আঁশটা বার করতে হবে না? না, এটার মধ্যে কোনো আঁশ নাই। কোনো আঁশ নেই, ওকে ঠিক আছে, ওকে খুব ভালো। আমি এটা নিচ্ছি, এটা আমি রেখে দিচ্ছি, পরে নেব। This is another very well-known fish, one of my favorites from my childhood spent in Calcutta. I will list some interesting recipes for you in the description box below. This is some fish. Wow. More than the Ça c'est roux. Yeah, this is roe. This is the third very important fish called the ruhi fish or roe mach, beloved by the Bengalis, and here I am with a 4-kilo ruhi fish for which I paid €4 per kilo. This fish has fewer bones compared to the ilish and the pabda and definitely easier when feeding kids. I got my ruhi mach cut into medium-sized pieces. It is very important to remember that the fish has to be thawed in cold water, not hot water. Here's how my ruhi mach fish fry looks like. C'est quoi ça? এটাও ফ্রেশ, আপনার কিছু করা লাগবে না। আমি নামটা খুঁজছি, আমি পাচ্ছি না। নামটা কি? রূপচাঁদা মাছ। আমি এটা নেক্সট টাইম আমি নেব। এটা হচ্ছে আপনার সিরিং মাছ বলে। যদি এটা রান্না করতে হয় তাহলে এটা নরমালি আপনারা কিভাবে রান্না করেন? এটারে আপনি রান্না করতে হলে ধরেন এটারে ভালো করে ক্লিন করতে হবে, তেল দিয়ে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে এগুলো একটু ভালো করে একটু লাল করতে হবে, করে তারপরে মশলা দিয়ে এরপরে এটা ছাড়িয়ে দিই, এটা বুনার মতো হবে। হ্যাঁ, ওকে ওকে, হিয়ার কাইকা, ঠিক আছে, ওকে, ধন্যবাদ। মাগুর মাছটা একটু রেখে দিন। এগুলো হচ্ছে মাগুর, শিং মাগুর এগুলো আর কি। ওকে, It's really frozen. এগুলো ভালো। এটা হচ্ছে বাসা বলা হয় এটারে, এটাও পরিষ্কার, কোনো কিছু করা লাগে না। এটা দিয়ে আপনারা চাটনি বানান? হ্যাঁ, ওরকম সবগুলো হবে এখানে, সব ছোট মাছ। ওকে, আর এটা কি কোনো আপনার জানা মাছ? পলি মাছ, ফলি। Tin. এটা কোন মাছ? সব বানায়, এটা হচ্ছে শোল মাছ। দুই রকমের আছে, একটা আস্ত আর একটা হচ্ছে কাটা। ওকে 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 ওকে, ও ভালোই আছে। ও মাই গড, লুক এট দ্য ফ্ল্যাট হেড। River fish. আর এটা হচ্ছে কাতল মাছ। ও কি বড় সাইজ! এটা আরো বড় আছে, এখন তো আমাদের নাই এখন। ও মাই গড, আরো 18-20 কেজিও আছে। আর এটার দামটা কিরকম? এটা কিলো হচ্ছে আপনার পার কিলো, আগে ছিল 5 টাকা 90, এখন আমরা প্রমোশন দিছি 5 টাকা 50 কিলো। এটা হচ্ছে আপনার কালীবাউস, এটা 9 টাকা 90 পয়সা কিলো। এটা বাংলাদেশি, ঠিক আছে, এগুলো বাংলাদেশ বেশিরভাগ পুকুরে হয়, পুকুরগুলোতে। ওকে, এটা হচ্ছে বোয়াল মাছ, আগে বড়গুলো আসতো, এখন বড়গুলো নাই আপাতত। ওকে, একবারে বড় এই ফিনিশ। ওকে, না এটা ভালো। কারফু, এটা বাঙালি মাছ? এটা বাংলাদেশ, এটা বাংলাদেশ থেকে আসে। ওকে, এখানে লেখা আছে প্রোডাক্ট অফ বাংলাদেশ। কি আমায় দেখতে হবে? ডিম আছে আরো অনেক। আপনি কিভাবে জানেন? হ্যাঁ, এটা এই যে এটা ফুলে আছে, এটা হচ্ছে আপনার কোরাল মাছ, কোরাল। ও, একটুখানি রংটা সবুজ সবুজ টাইপের। কি অদ্ভুত, কত রকমের মাছ! ভেরি নাইস, খুব সুন্দর। এখানে আছে আপনার 5 পিস আছে। ভেরি নাইস। আর এটা হচ্ছে কোয়েল পাখি। কোয়েল পাখি, এটা বাংলায় কি বলে? বাংলায় বলে কোয়েল পাখি। Quel, c'est l'écaille. লেকাই। Ah, les pinces de crabe. ক্রু, কুপে, কনজেলে, তার মানে এটা অলরেডি রান্না করা আছে। We have some lovely crayfish over here. How do you say shrimp in Bengali? I don't know what it's chingli. This one is frozen freshwater shrimp. So this is like really. Because then it will be easier. হচ্ছে সবজি,
সবজিতে, হ্যাঁ। করলা এখানে পাওয়া যায়। ডাটা ডাটা ডাটা, হ্যাঁ, এটা কুসুমুখী, ওইটা পটল, এটা আবার পটল। সিসিঙ্গা। আর কিন্তু এখন এই কোভিডের টাইমে আপনাদের খুব বেশি সবজি আপনারা পাচ্ছেন না মনে হয় না? না পাচ্ছি, ও, সমস্যা নেই। ওকে। মাছে একটু প্রবলেম দিয়েছে, এই অধিকাংশ মাছ পেতেছে। এই যে বাংলাদেশি আম, কাঁচা আম প্যাকেট। এটা আপনি মাংস দিয়ে রান্না করতে পারবেন, হ্যাঁ, মাংসের সাথে অল্প একটু দিতে পারেন। আবার এই যে আছে, জলপি আছে, জলপাই টক টক। আমি এটা ট্রাই করব। ঠিক আছে, এটা পটল, এটা ফ্রেশও আছে। ও, ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ, শুধু আপনি লেবুটা মারে সিরিয়াল নেবেন। ওকে। এটা কাঁঠালের বিচি, কাঁঠালের বিচি, এটা দিয়ে মানে কি করেন আপনারা? এটা দিয়ে আপনি রান্না করেন ওকে, সবজির মতন। সবজির মতো, আর মাংস দিয়ে রান্না করা যায়। মাংস shredded coconut. টক ফিশ, Couture. এটা এটা অনেক ভালো। গাড়ি এসে আপনারা একটুখানি দিদি। What is this? Some fish? No, this is Kidding for you. scrubbing the body. Yeah. So Mrs. Kalijira. This is a very Bangladeshi rice variety. It's called kalijira, and I got it for 5 kilos. This I find it a little bit pricey, 13 euros compared to the other rice grains. So we are back home, and I've got the fish over here. So this is the receipt. And someone is complaining already. It's been quite expensive, and yeah, I am not complaining. It's Yes, the you fact are. that it's not cheap. He compared it to going to Fauchon in Paris, one of the most expensive boutiques. But no, I kind of agree, because you know, when you go into a Bangladeshi supermarket or even an Indian supermarket, you don't really spend so much for a very small quantity of food. I'm just going to quickly show you. So this is a very close version to the mishti doi, or the sweetened yogurt, the Bengali sweetened yogurt, which is very famous. I'm going to try it. All right, let's have a look. At all. It's almost like with lime. I do find some tastes of the typical mishti doi, Yeah. as we Bengalis know it, but there is also an element of tok, sour. Thank you. Yeah, it's sour. So it's sweet and sour doi. I think it's quite good. So this is called pabda fish, and this is a green olive. Honestly, I don't know what this is. I doubt I've ever eaten this in Calcutta or even in Bangladesh. This is a very famous lime from Bangladesh, and it's called shatkara. And I know that this is a really good quality product. I'm so glad I got this. I have the ilish mash over here. It's all being cut. And you paid more than 30 euros for it. 1.2 kilo maybe. Okay, 1.2 kilo. So here, look at this. Can you see? So this is the egg. It looks like foie gras, the color. Can you see with the light? It looks so nice. I hope that you found my video very useful, and I look forward to seeing you in my next video. Ala proshen. Abar dakha hobe. Abar dakha